రిలాక్స్ అండి, రిలాక్స్ రిలాక్స్ కంగారు పడుతుంది, కంగారు పడుతుంది. ఓకే, రిలాక్స్. ఓకే, హ్యాండ్ పడుతుంది. రిలాక్స్, ఏం పర్లేదండి, రిలాక్స్. మీకు ఏమైనా ఫ్రాక్చర్ ఉంది ఇక్కడ? రిలాక్స్ అండి, రిలాక్స్. మీకు ఏమైనా ఇబ్బంది ఉంటే చెప్పండి. ఓకే, లూజ్ వదిలేసేయండి. ఓకే, లూజ్ వదిలేసేయండి. రిలాక్స్ రిలాక్స్, కూల్. హ్యాండ్ ఇవ్వగలరా? ఏం చేయట్లేదు, లూజ్గా. ఆ హ్యాండ్ ఇవ్వండి. గుడ్, నైస్. ఒకసారి కూర్చోండి. ఒక స్టెప్ ముందుకు వెళ్ళండి, ఒక స్టెప్. హ్యాండ్స్ లిఫ్ట్ చేయండి. నా హ్యాండ్స్ మీద పెట్టండి. ఇక్కడ 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 పైన పైన లూజ్ వదిలేసేయండి. అదే బాడీ లూజ్ వదిలేసేయండి. అలాగే ఉంది, అలాగే ఉంది. లాక్ చేయండి. లూజ్ వదిలేసేయండి, బాడీ లూజ్ వదిలేసేయండి. ఓకే, రిలాక్స్ రిలాక్స్. గాలి పీల్చి వదలండి, వదిలేసేయండి. గాలి పీల్చి వదలండి, వదిలేసేయండి. గాలి పీల్చి వదలండి, గాలి పీల్చి వదలండి, వదిలేసేయండి. గాలి పీల్చి వదలండి. రిలాక్స్ అండి, రిలాక్స్ రిలాక్స్ రిలాక్స్. రిలాక్స్ రిలాక్స్. ఇప్పుడే సెట్ అవుతుంది. జస్ట్ ఒక్క సెకండ్, ఒక్క 1 minute మీరు కోఆపరేట్ చేయండి. ఓకే, రైట్. అలాగే ఉంది. సరిగ్గా పడుకో. సరిగ్గా సరే. ఏమని ఒక పాయింట్ దగ్గర నొప్పి ఎక్కువగా ఉంటే వెంటనే చెప్పండి. విల్ ఫోకస్ ఆన్ ద పాయింట్. ఎస్ ఎస్ ఎస్. ఓకే ఓకే, గుడ్. ఎస్, ఓకే. అయిపోయింది అయిపోయింది. ఎస్ ఓకే, ఎస్. ఒక్క నిమిషం అట్లాగే ఉంది. కొంచెం వైబ్రేషన్ ఇంక్రీజ్ చేస్తాను, కొంచెం. ఓకే, కూల్. అలాగే ఉండండి, అలాగే ఉండండి. కదలమాటండి. ఓకే, ఎస్. మనకి ఇక్కడ నుంచి కింద రేడియేషన్ ఉందండి. ఎస్ ఎస్, అలాగే ఉంది. ఎస్, దిస్ ఈస్ L5S1 జంక్షన్ అండి. ఓకే, సాక్రో L5S1 junction at the same time sacroiliac joint dysfunction ఉంది. సెట్ చేయం కాదు, 3-4 సెషన్స్లో అయిపోయింది.
అయిపోయింది ఫినిష్ ఫినిషింగ్ మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టేసి చేయమండి. ఓకే, మీకు తెలుసు అదే మిమ్మల్ని అలా చేయమండి. సరేనా, ఆయన కటింగ్ పెట్టించుకుంటారు బాగా, ఆయనకి ఇంట్రెస్ట్ కూడా. ఓకే, బాగా ఓవర్ హీట్గా ఉంటే చెప్పండి. అదర్వైజ్ పెయిన్ రిలీవ్ అవుతున్నట్టుగా ఉంటే అది ఇన్ఫార్మ్ చేయకండి. బాగా ఎప్పుడు ఓవర్ హీట్గా అనిపిస్తే చెప్పండి. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఐటెరాకేర్ అండి, టెరాహెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డివైస్. వితిన్ మినిట్స్లో పెయిన్ తగ్గిపోతుంది. 15 minutes. ఇప్పుడు తగ్గించాను చూడండి. ఓకే, ఒకసారి లెగ్స్ ఫోల్డ్ చేయడం, అలాగే వెనక్కి వెనక్కి ఫోల్డ్. ఓకే, మన బాడీలో పాయింట్స్ అన్నీ అరికాలుగా ఉంటాయండి. ఓకే, రిఫ్లెక్స్ పాయింట్స్ అన్నీ కూడా. సో అందుకని వాటిని కూడా యాక్టివేట్ చేసేస్తున్నాను. కొద్దిగా వాటర్ ఎక్కువ తీసుకోండి, కొంచెం ఓవర్ హీట్ అవ్వచ్చు. ఓకే.